question, in this problem we have to prove that 4 power n minus 3n minus 1 is divisible by 9. Now firstly we have to know that if you want to prove a number as divisible by 9 or divisible by 3, అంటే ఒక నెంబర్ తీసుకొని ఆ నెంబరు 9తో డివైడ్ అవుతుందా లేదా అని ఎలా చెప్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 18 వచ్చింది అనుకోండి, 9 2s are 18 అంటే 9 టేబుల్లో రావాలి, లేదా డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ రావాలి. ఒక నెంబర్ని మనం 9 మల్టిపుల్ అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అంటే, ఒక నెంబర్ని మనం 9 మల్టిపుల్ ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు అంటే, ఎయిదర్ 9 టేబుల్లోన రావాలి, 9 టేబుల్లో 1 కావచ్చు 2 కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు 9 టేబుల్లోన రావాలి, లేదా ఆ నెంబర్ని 9తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 రావాలి. ఓకే, రైట్, చూద్దాం. ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ కాబట్టి అదే ప్రాసెస్లో పోదాం. సో లెట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ పి ఆఫ్ ఎన్ ఏదో ఒకటి అనుకుందాం. లెట్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ is equal to 4 power n minus 3n minus 1. Now for n is equal to 1, so LHS లో ఒకటే కదా ఉండేది మనకి. ఓకే, సో ద స్టేట్మెంట్ విల్ బికమ్ 4 power 1 minus 3 into 1 minus 1. So 4 minus 3 1s are 3, minus 3 minus 1 minus 4. 4 minus 4 is equal to 0. That means 0 is a 9 multiple. ఎందుకంటే 9 zeros are 0 కదా, 9 టేబుల్ వస్తుంది, 9 zeros are 0. So 0 is every number's multiple. So therefore for n is equal to 1, s of n is true. For n is equal to 1, s of n is true. Okay, now we will assume for n is equal to k. For n is equal to k, so ఏమవుతుంది మనకి 4 power k minus 3k minus 1. So for n is equal to, we will assume that let s of n is true for n is equal to k. Let s of n is true for n is equal to k అంటాం. అంటే 4 power k minus 3k minus 1 is divisible by 9. బట్ దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనము? డివిజిబుల్ అంటే 9 టేబుల్లో వస్తుంది ఎప్పుడో చోట. 9 1s are కావచ్చు, 9 2s are కావచ్చు, 9 3s are కావచ్చు. సో కాబట్టి 4 power k minus 3k minus 1 is equal to 9m. ఓకే, అర్థమైందా మనకి? సో మనమే అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం దట్ 4 power k minus 3k minus 1 is divisible by 9 అనేసి. సో కాబట్టి 4 power k minus 3k minus 1 is equal to some 9m. Let it be equation 1. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే 4 power k కి ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు. 4 power k is equal to 9m plus 3k plus 1. 9m plus 3k plus 1 అయిందా? సో దీని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. Now we have to prove for n is equal to k plus 1. For n is equal to k plus 1. So we have to prove అంటే n బదులు k plus 1 పెట్టుకుంటాం. ఓకే, 4 power k plus 1 minus 3k plus 1 minus 1. 4 power k plus 1 minus 3 times k plus 1 minus 1. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు? 4 power k into 4 minus 3 into k minus 3k minus 3 1s are minus 3 minus 1. So 4 power k into 4 minus 3k minus 4. బట్ ఆల్రెడీ మనకి 4 power k కి ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి? 4 power k కి దాన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఓన్లీ 4 power k ప్లస్లో. సో దట్ విల్ బికమ్ 9m plus 3k plus 1 into 4 minus 3k minus 4. సో ఓవరాల్గా ఏమవుతుంది నాకు? 36m plus 12k plus 4 1s are 4 minus 3k minus 4. So plus 4 minus 4 cancel. So that will become 36m plus 12k minus 3k 9k. So 36m plus 9k. సో ఓవరాల్గా నీ 2 నెంబర్స్ని 9లో కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా, 9 టేబుల్ బయట లాగేయచ్చు కదా. సో 9 into 4m plus k, so which is nothing but
9 ఇంటూ ఎనీథింగ్, ఆ వచ్చే ఆన్సర్ కంపల్సరీ 9 టేబుల్ రావాల్సిందే కదా. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ 9 మల్టిపుల్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 9. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే 4 పవర్ కేని సపరేట్గా రాసుకొని ఆ 4 పవర్ కేకి పైన మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా. సో దీనంతా కూడా సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటే లాస్ట్లో వచ్చే మనకి టర్మ్స్ రెండు కూడా మనకి 9 టేబుల్లో డివైడ్ అయ్యి వస్తాయి. సో కాబట్టి 9 కామన్ తీసుకుంటే 9 ఇంటూ సంథింగ్, సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 9. ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 9. సో దేర్ ఫోర్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ప్లస్ 1. సో 4 power n minus 3n minus 1 is divisible by 9 for any number belongs to natural number. అంతే కదా, మూడు స్టెప్స్. ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 చేసుకున్నాం కదా మనం. చూడండి క్వశ్చన్ ఏముంది, 4 power n minus 3n minus 1. సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టుకున్నాను. 4 power 1 minus 3 1s are 1 minus 1, 4 minus 1 0. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెడితే మనకి s ఆఫ్ n ట్రూ వచ్చింది కదా. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెడితే మనకి 0 9తో డివైడ్ అవుతుంది కదా, 9 0s are 0. సో దేర్ ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు s ఆఫ్ n ఇస్ ట్రూ. తర్వాత ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఫర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు k we will assume 4 power k minus 3k minus 1 is divisible by 9. So therefore 4 power k minus 3k minus 1 is equal to 9m, is equal to 9m. So 4 power k is equal to 9m plus 3k plus 1. ఇక్కడ నుంచి మనం రాసుకోవాలి. డివిజిబుల్ బై 9 అంటే 9 మల్టిప్లై ఇంటూ ఏదో ఒకటి, కాబట్టి నేను 9m తీసుకున్నాను. సో therefore 4 power k is equal to 9m plus 3k plus 1. తర్వాత we will prove it for n is equal to k plus 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు, n బదులు k plus 1 అంటే 4 power k plus 1 మైనస్ n బదులు k plus 1 మైనస్ 1. సో దీన్ని కూడా మనము 4 మల్టిపుల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో 9 మల్టిపుల్ అని ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. అంటే అట్లాగా నీట్గా సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఆల్రెడీ మనం 4 పవర్ కేకి ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం కాబట్టి ఈ 4 పవర్ k ప్లస్ 1ని 4 పవర్ k ఇంటూ 4 రాసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ 4 పవర్ కేని మనం 9m ప్లస్ 3k ప్లస్ 1 రాసుకోవచ్చు. 4 పవర్ కేకి మనకి 9m ప్లస్ 3k ప్లస్ 1 వచ్చింది ఆల్రెడీ. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ 4 పవర్ k యాజ్ 9m ప్లస్ 3k ప్లస్ 1 ఇంటూ 4 మైనస్ 3k మైనస్ 4. సో 4 ఇంటూ 9 36m, 4 ఇంటూ 3k 12k ప్లస్ 4 1s are 4 మైనస్ 3k మైనస్ 4. సో ప్లస్ 4 మైనస్ 4 క్యాన్సల్, 36m 12k minus 3k 9k, 36m plus 9k. ఓవరాల్గా ఈ టూ నెంబర్స్ నుంచి మనం 9 కామన్ తీసుకుంటే 9 ఇంటూ 4m ప్లస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 9m. 9 టేబుల్ డివైడ్ అవుతుంది కదా. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 9. సో దేర్ ఫర్ s ఆఫ్ n is 2 for n is equal to k plus 1. రైట్, థ్యాంక్ యూ.